என்னோட கட் ஃபீலிங் என்ன சொல்லுதுன்னா, என் வயித்துல பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிற மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பா நம்மள பலர் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். The majority of the cells in our body are actually microorganisms. The gut microbiome. The gut microbe. The microbiome. Gut microbiome. Gut microbiome. நான் என் கட் ஃபீலிங் என்ன சொல்லுதோ நான் அதை தான் கேட்பேன். கட்ஸ் இருந்தால் முன்னாடி வாடா. இந்த கட் ஃபீலிங், பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இதெல்லாம் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. Gut-brain axis is. Your brain and your gut have a lot in common. In fact, your gut is home to something called the second brain. நம்ம கட் எப்படி இருக்கோ அது போல தான் நம்ம பிரெயின் இருக்கும். நம்ம பிரெயின் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தான் நம்ம கட் இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாங்க. அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, most amazing, they talk to your brain. They influence your mood, your energy level, your appetite, your memory. நம்ம கட் ஹெல்த்தை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய பிஹேவியர், நம்ம மூட், மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருக்கணுன்றது தீர்மானிக்கப்படுமா. அதே மாதிரி நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தான் நம்மளுடைய கட் ஹெல்த் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த் இருக்குமா. நம்மளுடைய கட்டும் பிரெயினும் எப்படி கனெக்டடாக இருக்கு, இதுக்கு பின்னாடி என்ன ரிசர்ச் இருக்குன்றத நம்ம தெளிவாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் மீன் பை கட் பிரெயின் ஆக்சிஸ்? Gut-brain axis is. The gut-brain axis is a connection between your gut and brain. It's like a two-way street. Signals go back and forth between two. எப்படி நம்ம மூளையில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் நம்மளுடைய கட் ஹெல்த்தை பாதிக்குதோ அதை மாதிரி நம்ம கட் ஹெல்த் நம்ம மூளையை பாதிக்கும் வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க. Groundbreaking studies find your tummy might be upsetting your brain. When suffering from anxiety, your gut may be to blame for that nervous feeling. The gut isn't just helpful in keeping us physically healthy. It also plays a really key role in managing mental well-being. நம்மளோட கட் பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதற்கு நம்ம கட் மட்டுமே காரணம் இல்லை, அதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் ஒருத்தன் இருக்கான். அதுதான் The gut microbiome. Studies have shown the gut microbiome might affect executive brain function. The gut microbiome is a collection of trillions of microbes, or microscopic organisms. These microbes, like bacteria and fungi, live in your digestive tract, mostly in your large intestine. Some now about how the intestinal microbiome, our natural gut bacteria, and then composition and makeup can affect a wide range of different mental issues, from depression to schizophrenia to memory. இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ், நம்ம வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தான் நம்மளுடைய கட் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தான் நம்மளுடைய பிஹேவியர், மென்டல் ஹெல்த், நம்ம பிரெயின் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம கட்டில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோபயம் தான் நம்மளுடைய மூளையையும் மென்டல் ஹெல்த்தையும் பாதிக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. The study examined the effect of a healthy gut microbiome on social behavior in mice. The health of our brains may be linked to our bellies. The first hints came from studies of mice. It found that mice without gut bacteria were unable to be sociable. Researchers say the findings could shed light on the links between the digestive system and the mind. ஸோ இந்த ஸ்டடி மூலமாக நம்மளுடைய கட் மைக்ரோபயம்க்கும் நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் அபவுட்? என்ன பேசிகிட்டு இருக்க நீ? ஸோ நான் இப்போ கிளியராக சொல்கிறேன். ஸோ இந்த கட் ஹெல்த், கட் மைக்ரோபயம் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம மென்டல் ஹெல்த்து கூட கனெக்டடாக இருக்குது? Studies have shown the gut microbiome might affect executive brain function, including its influence on cognition, depression, and anxiety. One of the most interesting aspects that I've found that's been coming out in gut microbiome research is the ability of some of these microbial substances to actually impact our blood-brain barrier. Now, I find this quite surprising because it's not typically the first thing you think of. You'd really think, these metabolites would be, signaling, neurons in our gut, and signals would be traveling that way. But it seems that some of these metabolites, they do get into our blood circulation, and they can actually go directly to our brain and influence that blood-brain barrier. So what we see under chronic stress is that serotonin production can be affected. This is the feel-good hormone, and we know that low serotonin levels can be linked with depression. On the other hand, the anti-anxiety neurotransmitter known as GABA can also be affected when the microbiome changes. This can, of course, lead to us becoming more anxious. These changes to the microbiome can affect mood, emotion, concentration, immunity. இந்த கட் அப்படின்னா என்ன? ஸோ கட்டுனா எல்லாரும் வந்து ஸ்டொமக் நினைச்சுக்கிறாங்க. ஸ்டொமக் கிடையாது. கட்டுனா எல்லாமே, ஓரல் கேவிட்டில இருந்து ஆசனவை வரைக்கும் எல்லாமே கட்டு தான். நம்ம சொல்ற கட் ஹெல்த் வந்து பெருங்குடல்.
நம்மளோட குடற்பகுதியோட வேலை என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால், நம்ம குடற்பகுதியை பற்றி சொல்ல சொன்னால் பொதுவாக எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம்னா, நம்ம குடற்பகுதின்றது ஒரு பழுப்பு வடிவம் இருக்கிற ஒரு ஆர்கன். அது வந்து ஃபுட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் இதை தாண்டி நமக்கு தெரியாத நம்மளுடைய குடலுடைய மறுபக்கம் என்னன்றது நம்ம பலருக்கு தெரியாது. நம்மளோட குடலானது நம்மளுடைய மைக்ரோ ஆர்கனிசம் கூட சேர்ந்து நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது. உதாரணம், நம்மளோட உடல் எடை, நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, ஹார்மோனல் லெவல் எப்படி இருக்கணும், ஸ்கின் ஹெல்த் எப்படி இருக்கணும், நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த் மனநிலை எப்படி இருக்கணும்ன்றது அது குடலில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்களும் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. You have 23,000 genes, Eric, in your body, but you have 2 million bacterial genes in your body. That means that we've got more bacteria in our body governing how we are and what we do than we have our own regular genes in our cells, DNA. And you know what that means? The bacteria in your intestines are making things like serotonin and dopamine, happy hormone. சிறுங்குடல் பெருங்குடல்ல வந்து நிறைய கிருமி இருக்கனால அந்த கிருமியை நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கிறது தான் gut health. கட் மைக்ரோபயம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Bacteria, fungi, viruses and protozoa. அனைத்து வகையான நுண்ணுயிர்களும் இதில் இருக்கும். இதில் மோஸ்ட்டாக யார் இடம்பெற்றிருப்பாங்கன்னா பாக்டீரியாஸ் தான் இருப்பாங்க. நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தையும் எடுத்து எடை போட்டோன்னா கிட்டத்தட்ட 3 kg வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் 2173 வகையான ஸ்பீசியஸ் நம்மளுடைய குடற்பகுதியில் இருக்குன்னு சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கட்டோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் எபித்திலியல் செல்ஸால தான் மேடப்பாக இருக்கும். இந்த செல்லானது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இடையே எந்த ஒரு கேப்பும் இல்லாமல் ஒரு டைட் ஜங்ஷன் மூலமாக இணைஞ்சிருக்கும். மியூக்கோசல் லேயருக்கு அடுத்து யார் இருப்பாங்கன்னா இங்கே தான் கட் மைக்ரோப்ஸ். அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்ஸான எபித்திலியல் செல்ஸும் நம்ம மைக்ரோப்ஸுக்கும் ஒரு டைரக்ட் கான்டாக்ட்ன்றது இல்லவே இல்லை. Happen over time with poor dietary choices, stress, toxin exposure is that the walls of the digestive system can become leaky. When the cells of the digestive system are no longer tightly sealed, things get through into circulation and cause inflammation in the brain, which can contribute to long-term mental health issues as well. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம கட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எபித்திலியல் செல்ஸ் எல்லாமே ஒரு டைட் ஜங்ஷன் மூலமாக கனெக்டடாக இருக்கும். அந்த டைட் ஜங்ஷன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். இன்கேஸ் அந்த ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிடோட இன்சஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா அந்த டைட் ஜங்ஷன் மெயின்டைன் ஆகாது. அப்படி டைட் ஜங்ஷன் மெயின்டைன் ஆகலைன்னா கட்டோட பர்மபிலிட்டி அதிகமாகிடும். Now, this is a research that has been done by Harvard, Stanford, Atlanta, Georgia, Maryland universities. All of them have come to the conclusion that 90% of the diseases are caused due to an unhealthy colon, and majority of the diseases are because of a leaky gut syndrome of the small and large intestine. How might microbes in the gut affect our behavior? Some researchers suspect that compounds produced by certain bacteria leak out of the gut into the blood and travel to the brain, where they cause inflammation that leads to behavioral changes. ஸோ இப்போது கட் பர்மபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனதால் ஈஸியாகவே நம்ம மைக்ரோப் வந்து நிறைய உள்ளே வந்துடும். மைக்ரோப்ஸ் உள்ளே வந்ததுன்னா இன்ஃப்ளமேஷன்ன்றது அங்கே ஏற்படும். ஸோ இந்த இன்ஃப்ளமேஷன்ன்றது எப்படி ஏற்படுதுன்னா, நம்ம கட் மைக்ரோப்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த லிப்போபாலிசாக்கரைட்ஸ்ன்ற இந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய டென்ட்ரைட்ஸ், பி செல், மேக்ரோபோஜ் இவங்க 3 பேரையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க. சைட்டோகைன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. உதாரணம், இந்த சைட்டோகைன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ப்ரோ இன்ஃப்ளமெண்ட்ரி கண்டிஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த லிப்போபாலிசாக்கரைட் நம்ம பிளட் பிரெயின் பேரியரை கடந்து நம்மளுடைய செரோட்டினின் லெவலை டிக்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம செரோட்டின் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, ட்ரிப்டோபேன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் தான் செரோட்டினாக மாறும். அப்படி ட்ரிப்டோபேன் என்ற ப்ராடக்ட் செரோட்டினாக மாறாமல் வேற ஒரு சைக்கிள்குள்ளே என்டர் ஆகிடும். ஓவரால் ட்ரிப்டோபேனோட லெவலும் குறைஞ்சிரும், ப்ளஸ் செரோட்டின் லெவலும் குறைஞ்சிரும். இப்போ இந்த செரோட்டின் லெவலுன்றது குறைஞ்சதுன்னா நமக்கு டிப்ரெசிவ் சிம்டம்ஸ் வரும். இப்போ நம்ம ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அந்த செரோட்டினின் ப்ரொடக்ஷன் தான். எந்த அளவுக்கு இந்த செரோட்டினின் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹாப்பியாக இருப்போம். ஸோ இந்த செரோட்டினின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறையும் போது நம்மளுக்கு டிப்ரெஷன்ன்றது அங்கே வருது. மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கட், நம்ம பிரெயின் இதெல்லாம் எப்படி கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, The gut talks to the brain through a two-way communication system called the vagus nerve. There are these fine branches that stem from the nervous system all the way down into our gut. In fact, there's more information every day being sent from the gut to the brain than there is from the brain to the gut. இப்போ இந்த கட் மைக்ரோபயம்ன்றது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த கட் மைக்ரோபயம் ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக். And your gut is populated by many different types of things. So in a healthy gut, you have very diverse species in there. இந்த கட் மைக்ரோபயமோடைய கம்போசிஷனை நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணல, ஒரு ஹெல்த்தி என்வரான்மெண்ட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலன்னா கட் மைக்ரோபயம் டிஸ்பயோசிஸ் ஆகுது. அதாவது கட் மைக்ரோபயமோட கம்போசிஷனில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது. Now let's say you decide
that you are just going to eat foods that are really high in fat. If you train your system to do this, your gut's going to start producing more and more of the type of bacteria that are used to seeing the kinds of foods that you eat. And eventually you're going to skew the ratios. Those bacteria are going to outcompete the other types that are there. ஸோ இந்த கட் மைக்ரோபயோமோட கம்போசிஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப மிக அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. மனிதர்களின் குடலில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்களை ஆராய்ச்சி செய்தால் அவர்களுக்கு உடல் பருமன் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதா இல்லையா என்பதை 90% துல்லிய தன்மையுடன் கண்டறிய முடியும். These bacteria and the ratio of good bacteria versus bad bacteria determines how healthy you're going to be. So if you're the type that would eat a lot of fruits and vegetables, if you drink and exercise, all the things that we talk about, the ratio is going to be great. So you are less prone to have Crohn's disease, inflammatory bowel disease. அதிகப்படியான ப்ரீ கிளினிக்கல் அண்ட் கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்ம கட் மைக்ரோபயோமோட கம்போசிஷன் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சுன்னா, அதாவது கட் டிஸ்பயோசிஸ் லீட்ஸ் டு நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் diseases. And the interaction between the gut and the brain has really been identified in some other diseases, things like Alzheimer's disease, dementia, and Parkinson's disease. And, we found that in Parkinson's, this metabolite can trigger inflammation, specific inflammation pathways. And it could also contribute to some of the protein misfolding that's linked to Parkinson's. So the Lewy body aggregates that are found in the gut and in the brain. Both good and bad bacteria have similarly been linked to amyotrophic lateral sclerosis, or ALS. That's the neurodegenerative disease best known for paralyzing the great baseball player Lou Gehrig at the peak of his career. அதாவது கட் டிஸ்பயோசிஸ் லீட்ஸ் டு நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசீசஸ். அதில் குறிப்பாக அல்சைமர், பார்க்கின்சன் அண்ட் லேட்ரல் ஸ்க்ளீரோசிஸ் அப்படின்ற இந்த 3 வகையான டிசீஸ்லாம் வரும். வேரியஸ் டிசீஸ் கண்டிஷனில் இந்த கட் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது. இந்த கட் மைக்ரோபயோமோட கம்போசிஷன் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கிறத நோட் பண்ணுறாங்க. அது என்னென்ன டிசீஸ்னா, Now we're finding out that those bacteria are one of the reasons why we have diabetes and obesity in this country. Patients with inflammatory bowel disease do have very high levels of anxiety and depression, but what we've found is that the signaling between these 2 key brain regions, which is the insular cortex and the medial prefrontal cortex, is increased in our IBD patients. stress, anxiety, pain, depression, Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis, hypothyroid, obesity, diabetes mellitus, IBS இந்த டிசீஸ் கண்டிஷன்லாம் இருந்தால் நம்மளுடைய கட் மைக்ரோபயோமோட கம்போசிஷன் மாறும். நிர்ணயிக்கிற ஒவ்வொரு ஃபேக்டர் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாமா? மெடிகேஷன்ஸ், அதுவும் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறதால என்ன பிரச்சனை வரும்? ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எப்படி நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு மேபி மெம்பரிங். ஆக்சுவலாக ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகளை உட்கொள்வது உடலில் இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியா, கெட்ட பாக்டீரியா என அனைத்தையும் கொல்லும். எனவே நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் உட்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருந்தால் உங்கள் உடலில் நுண்ணுயிரிகள் மீண்டும் செழித்து வளர தேவையான உணவுகளை நிறைய உட்கொள்ளுங்கள். கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி நம்மளுடைய கட் மைக்ரோபயோமை பாதிக்கும்? ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க அப்படின்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. நம்ம கிரானிக்காக ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்மளுடைய HPA ஆக்சிஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி அங்கே கார்டிசால் ப்ரொடக்ட் அதிகமாகும் இல்லையா? ஸோ கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது கார்டிசால் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும். இந்த கார்டிசால் ப்ரொடக்ஷன் இந்த கார்டிசால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம கட்டில் இருக்கக்கூடிய மியூக்கசல் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. And unfortunately they can lead to things like inflammation. So what we see under chronic stress is that serotonin production can be affected. This is the feel-good hormone, and we know that low serotonin levels can be linked with depression. 95% of serotonin and 50% of dopamine are produced in the gut. Those are the feel-good neurotransmitters that help to regulate our moods. ஹை ஃபைபர் டயட் எடுத்தோம்னா நம்ம கட்டில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. All plants contain fiber. Every single plant has unique forms of fiber. இந்த ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்க்கு n நம்பர் ஆஃப் ரோல்ஸ் இருக்கு. நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஃபீல் ஆகும் தெரியுமா? அதுக்கு காரணம் என்ன? Serotonin is something that makes you happy, super important, and something called melatonin, which actually helps you to sleep. So imagine if you don't have any tryptophan or you're not consuming enough tryptophan. Well, no matter how many roses or diamonds or chocolates your significant other brings you, it's just not going to make you happy, and that's kind of sad.
95% ஆஃப் செரோட்டின் ப்ரொடக்ஷன் நம்மளுடைய கட்டில் தான் நடக்குது. அது எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மைக்ரோப்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இந்த ஷார்ட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் நம்ம என்ட்ரிக் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டி ஆசிட் ரெசெப்டார்ஸ், அதாவது FA ரெசெப்டார்ஸ்னு சொல்லலாம், அப்படின்னா ஃபேட்டி ஆசிட் ரெசெப்டார்ஸ் மூலமா சென்ஸ் ஆகப்படுது. அப்படி சென்ஸ் ஆகணுன்னே அந்த செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இருக்கிற ட்ரிப்டோஃபேனை என்ன பண்றாங்கன்னா செரோட்டினா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. அப்படி கன்வெர்ட் ஆன இந்த செரோட்டின் நம்ம நர்வ் அஃபரன் நர்வ்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நமக்கு அந்த ஹாப்பினஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. இங்க செக்ரெட் ஆகிற செரோட்டின்ஸ் தான் நம்ம பிளட்லயோ இல்லைன்னா நம்ம பிரெயினுக்கோ சப்ளை ஆகுது. இந்த கட் ஹெல்த்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்றது? நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டயட்ரி பேட்டர்ன்ஸ், அந்த மெடிகேஷன், இன்ஃப்ளமேஷன் ஸ்டேட்டஸ், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும். எப்படி ரெகுலேட் பண்ணணும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாமா? அண்ட் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம கட்டில் அன்ஹெல்த்தி அண்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி லெவல் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அங்கே நம்ம பேட் மைக்ரோப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போனா இந்த இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கணும். நம்ம கட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கணும். ஏன் இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கணும்னா இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் பேட் மைக்ரோபியல் க்ரோத்துக்கு ஒரு வழி வகுக்கும். அதிகமாக ப்ராசஸ்டு ஃபுட், சுகர் இன்டேக், சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறத நம்ம குறைக்கணும். இந்த 3 வகையான ஃபுட் சோர்ஸுமே நம்மளுடைய கட்டில் இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Your bacteria in the stomach, not only are they regulating your mood, but they're helping you digest your food. And you know what? When we eat that processed food, all those chemicals wears down our good bacteria. To your point, wrong. We're giving too many antibiotics. When we give antibiotics to little kids, they wipe out the good bacteria, and then you get obese, and then you get diabetes, and then you get heart disease. All of this. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, சாப்பிடக்கூடிய உணவு நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், நம்ம மென்டல் ஹெல்த், நம்ம மூடை டிட்டர்மைன் பண்ணுது. யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். ஸோ சூஸ் வைஸ்லி. தேங்க்யூ. Believe me, you are or your body is what you eat.